Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Oh, Henry. My great friend, Henry. Didn't we have a wonderful time? Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. There's some water and something to eat on the table there, but if I were you, I would move my hairy arse before my flock eats me alive. Oh, step on in my head. My guts. Oh, my poor suffering stomach. Oh, what was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? What the fuck was it? Oh. Mass! Oh shit, I have to say mass. I gotta say mass. You have to help me. How? You're the priest. I can't do it in this state. Maybe the liturgy. But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. They're gonna excommunicate me. I'd like to help you, but... You can. You can do the sermon for me. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drunkenly keep the whole town up all night. And now you want me to preach at them from the pulpit? Do you want them to burn us at the stake? No. No, I've got it. Suppose as Sir Ratzig's protege, you just came from studying in Prague, and you want to share the words of Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Henry, look, from what I remember, we might have overdone it a bit last night. And if the bailiff or someone else complains about me, the bishop's gonna have my guts for garters. So I'd appreciate it. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. You're mad. You're stark raving mad. I'm not. It's a perfect plan. It's flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosh's cronies are. Всех приветствую. Эти двое пьянчук сейчас будут разгребать все, что они нагребли прошлой ночью. Мы это сейчас вместе разберем. So all at once the confessional seal isn't so sacred? Don't mock me. I won't give you a second chance. Well, all right. But I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what I know about Lubosh. Christ almighty. Fine then. We have a deal. Wonderful. Let's get to it then. Ну, как-то это сомнительно. Я бы сказал, вообще спорно. Где моя одежда? What's the matter with you? Блин, у меня вообще вещей нету. Never show up. The swill bum. Look at him. He can hardly walk after his capers last night.
You were with them, you beast. Just you wait. Look at him. Mother of God, any minute now he'll throw up. I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas at venerabilis a manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Brothers and sisters, you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who is here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us what he heard. Because, as you all probably know, Jan Hus is a very popular preacher in Prague. So, Henry, you may begin. Now I'm curious which one of them will puke first. Так, что-то сейчас будет. Так, начинать долго приповедь, начать скромную. Уверенно. Ну чё, пьяный? Уверенно, конечно. Let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and... That boy has a cheek. Так. Just as we are commanded to obey the priests in matters of virtue, so are we commanded to defy them. Hear that, Godwin? It is the corruption of God's pastors, and it is all due to, they think sins can be washed away by money. Prague didn't do much for his confidence. And what sins? They live with harlots and keep concubines? If someone takes a woman or man only to satisfy their own lust, who seduces them to do so but Satan? And how much darker the sin if that man is a servant of the church? Who can turn his face to God, who fornicates and then puts on priestly robes? Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what if they play dice and garb their mistresses in expensive... Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen... Down with the prelates! Away with them! We're fortunate to have our good Father Godwin. At least he's a fair and simple man. Ну, давай, ладно. God sees what is happening on earth, and he is filled with... Blessed are the shepherds who share the poverty of their flock. Aye, all honour to Godwin. Let them drink like one of... That is all I heard in Prague. Amen. Какой-то капец. Такие развития событий. Как-то даже не по себе. Have you no shame, you pair of buffoons? I'll be writing to the bishop of this. For shame. Utterly blasphemous. Can you believe such behaviour?
for men of the cloth to get drunk in. Видимо, не очень у меня вышло. So, is our deal still on? Are you pulling my fucking pizzle? I couldn't have done worse myself if I'd puked on the altar. Well, I'm no preacher. Yeah, I noticed. And I wasn't the only one. You can't be serious. After all that? All what? All you making a complete hash of my sermon? You were supposed to help, not get me into even more trouble. Now I'll have the bishop on my back, and all the villagers. Just leave, I need to pull myself together. And what am I supposed to do? Find someone else to help you. Так, я сейчас одену броню и вернусь за инфой. Охренел вообще. И где вообще моя одежда? Хорош! А, они просто сняты. Так, сейчас пойдем поговорим. Взял меня, швырнул я тут на такие... Даже вживую как-то это не очень по себе-то мне было. Так. Меч, щит. Все одеть. Ну пойдем. Валите, валите все отсюда. Ты чё? А если так? Well now. I was surprised myself, but I wasn't. Ни в какую он не хочет разговаривать. That's fine. Во, вы пытаетесь использовать снаряжение, которое требует способности, которого у вас пока нет. Эффективность использования будет очень сильно снижена. Чё можете узнать? Пропустил момент я этот. Блин, подстава. Я, короче, профукал всю миссию. Значит, будем по-другому, да? Ищем кого-то еще. У кого можно спросить? Ну, в принципе же все вот только-только из церкви вышли. Перегруз, что ли? Почему я не бегаю? Из-за шмоток? Вообще я буду тут проматывать, пока что-нибудь путнее не стрельнет. Эсол. Знаю, что это значит. Явно не то, что он сказал. I don't know nothing. Do you know what Luba? I was coming from. He looked like. Do you know anyone? Not with anyone. That's all. Блинский, блин. What is it? До кого же еще докопаться-то? Не спринтует нифига. How are you?
I've come in the name of... Sahanush? That man Lou. He was a... Have you noticed anything? I didn't see him. Do you know what Lou was? I don't think... Да Do you know капец. anyone... I really don't. Мне что, со всеми вот так вот? С собакой еще поговорить осталось. Постой, человек. Постой. О. What do you want? Ух, какой низкий. I've come in the name of Sahanush. Of course, ask away. That man Lou. He was a drunk. Have you noticed anything? Well, now I... Do you know what Lou was? There's not a clue. Do you know anyone? He was a loner. Ну капец. That's all. Thank you. Тоже нифига. Блин, у кого спросить-то? Какой-то ни наводки, ничего нету. Так, здесь все просмотрел. Где народ-то весь? Олё! Ты чё-то удумал? Конь! По крышам будем скакать! Ну... О, это уже больше на Assassin's Creed вмахивается. Эх. Так, короче, народ куда-то весь рассосался. Я хочу зайти к этому, к писарю. Научиться писать. Так, это купец. Там частная территория. Нет, а где писарь-то? Это вот по ту сторону, что ли, был? Так, ну-ка, стой, кстати. What are you here for? I've come in the name of Sahanush. I don't know the... That's all. Я, походу, с ним говорил уже. Вы узнали, говорит, где писарь? Ну. Вот значок же прям. Чё я его не вижу? О, вот он. А, мне помыться надо. I'd like to learn to... You? Bear in mind it. All right. Very well. I will... Here are your groschen. Then we may as well start. He did break his vow, but better than to dishonor it here. May he follow his heart. Wake up, lad. It's time we were getting on. В смысле, я думал, вы уже закончили. So, let's see you read a bit. There's a book here on the table. Try to read it. Will I manage? Hey, you ought to be able to. It's I'll remember you. Text. Come back once you've worked your way through it.
Это было странно. I've read the book. Wonderful. So tell me. That being greedy doesn't... Excellent. You're one of my most talented pupils. Like I told you, books are valuable. And the words that you place in them ought to be... Does that mean that I can read that? Yes, you have the foundation. Remember, my boy, the pen is mightier than the sword. To fully... Now we'll move on to the second lesson, which will be much... There's a book on the table with some text. I only just managed the fable about the goose. You're a clever lad. Блин, хорош меня это... издеваться. Что-то там Оптимус Прайм. I read the page. So tell me, this... Damn! Вот это да. Not bad for a first try, lad. Try reading... Да... Ну ты чё угораешь? Инсу либри попю дикут. Жесть какая. I read the page. So tell me, Так, ну вот точно не нижняя. Good heavens! Don't tell me you... Thank you. Так, получен уровень навык. Хорошо. Больше я качнуться не могу? Нет. Чё у тебя по бабкам? У него тут книжки. Букварь. Что мне даст он? Учебник по чтению. Стоит немножко. Я возьму. После достижения 5-го уровня. Какой я уровень? Кто подсказал? Текущее время. Текущий уровень. Подскажите, будьте добры. Так, у меня похмелье. Так, а ему... Его ничего не интересует. В принципе. Ладно, ну и наконец прочту я уже тогда эту книжку. Ну, эту тоже прочитаю. А, оно вот так учится? Погоди, а вот это? Тоже. Так, понятно. Я, короче, отвлекся. Мне надо знать что-то по моему делу. Барышня. I've come in the name of Sahanish of Lipa. I don't know how... Who was this, Lu? You could see it. Have you noticed anything? There wasn't... Do you know what Lu... I don't think... Do you know who Lu... As far as I... Да капец. Thank you. Вот я, конечно, профукал все дело. Так, с тобой я уже общался. Ну и куда податься?
Так, или я до туда доходил до конца? Да, я здесь был. Я здесь был. Так я уже везде, короче, был. Разве что вот тут не был. Ну, священник, ну падла, а. Взял меня, швырнул. Надо было нафиг отказываться. А так вот сейчас получается, обо мне здесь плохого мнения, да? Но моська вон недовольная. Так что, кто смотрит, не повторяйте моих ошибок. Отказывайтесь от этого. И вообще, можно отказаться еще раньше. Отказаться тупо пить с ним. Потому что кроме как навык бухла я больше никакой не прокачал. You can at least dress decently before show. Ты прикинь, я все забываю, мне надо где-то сполоснуться. I have. Nothing but the best. Is there one in Чё по ценам у тебя? 2500, охренеть. Maybe some other? 2,5 куска. А чё по ТТХ? 37. Тут какая-то звездочка горит. Что она означает, а? На этого мужика. А, у него задание есть. Нафиг. Так, еще вот сюда в неисследованное место загляну. Только из-за этого, что ли? В общем, тогда ладно. Брошу я это дело. Точнее, я займусь этим вне записи. Найду след, ниточку, и оттуда мы продолжим тогда уже в следующей серии. Ну а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо и всем пока-пока.